No voy a salir. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por conectarse con nosotros en una emisión más de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Gerardo Zúñiga, el periodista mexicano. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Good evening. How is everyone doing? Thank you for connecting with us on another broadcast of our YouTube channel. My name is Gerardo Zúñiga. I am the Mexican journalist. Like always, it gives me great pleasure to greet you. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro estudio en el estado de Baja California Sur, México. We're broadcasting completely live from our studio in Baja California Sur, México. Ese joven que usted vio en el video es nada menos y nada más que Tyre Nichols. Es un joven amante de la patineta y así es como él disfrutaba plenamente de la vida. Una vida que fue arrebatada por un grupo de salvajes, 5 en total. Eran policías que estaban para garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero resulta que en esta ocasión terminaron con la vida de una persona que estaba en plena flor de su juventud. That young man that you saw in the video is none other than Tyree Nichols. He was a young skateboarder, and that's how he fully enjoyed life. A life that was taken by a group of savages, 5 in total. They were police,
Police who were there to guarantee the safety of citizens. But it turns out that on this occasion, they ended the life of a person who was in full bloom of his youth. Tyre Nichols tenía 29 años y entre otras cosas había dicho a su mamá que algún día sería famoso. Mire lo cruel que puede ser el destino. Nunca esperaron que fuera de esa manera. Así comenzamos esta noche nuestro programa. Tyree Nichols was a 29-year-old, and among other things, he had told his mother that one day he would be famous. Look how cruel fate can be. They never expected it to be that way. So this is how we start tonight's program. Esta noche hablaremos del polémico crimen del joven Tyre Nichols, un asesinato que conmocionó a toda la Unión Americana. Tonight, we will talk about the controversial crime of the young Tyree Nichols, a murder that shocked the entire American Union. Como ya le decía al principio en este programa, los homicidas no fueron delincuentes, sino policías, así como lo escucha. Fueron agentes que se supone que están al servicio de la ciudadanía para garantizar la seguridad de las personas, pero en este caso fue todo lo contrario. La brutal agresión sucedió luego de 3 años del caso de George Floyd ocurrido en el 2020. As I said in the beginning of this program, the murders were not criminals, but police. Yes, you heard that right. Official law enforcement. They were agents who are supposed to be at the service of citizens to guarantee the safety of people. But in this case, it was the opposite. The brutal assault happened 3 years after the case of George Floyd, which occurred in 2020. El de Tyre Nichols es un nuevo caso de brutalidad policíaca. Un caso donde un ciudadano quedó en manos de malos elementos de seguridad. El nivel de violencia y brutalidad utilizado contra Tyre Nichols es ya comparado con el de Rodney King, ocurrido hace 3 décadas en Estados Unidos. Tyree Nichols is yet another case of police brutality, a case where a citizen was left in the hands of bad law enforcement. These levels of violence and brutality used against Tyree Nichols is already compared to that of Rodney King, which occurred 3 decades ago in the United States. Obviamente que con sus respectivas comparaciones, porque en aquel entonces no existía la tecnología que hoy tenemos en esta época digital. Y me refiero a los teléfonos inteligentes, cámaras de solapa que usan los policías y cámaras de seguridad. Toda la evidencia quedó grabada en esas cámaras. Obviously, with their respective comparisons, because at that time there wasn't the technology that we have today in this digital age. And I mean smartphones, police cameras, and security cameras. And all the evidence was recorded on those cameras. Pero bueno, si usted es sensible a las imágenes que vamos a presentar en un momento más, por favor le vamos a solicitar que se retire en este momento o bien se abstenga de verlas. Son imágenes fuertes, pero que demuestran una cruda realidad que se vive en algunos cuerpos de seguridad de Estados Unidos. If you're sensitive to violence, please note,
We are going to show some difficult images. We ask you to skip the following video or refrain from seeing it. They are strong images, but they demonstrate a harsh reality that is now law enforcement in the United States. El nivel de violencia de agentes del grupo Escorpión de la policía de Memphis, Tennessee, fue brutal. La fuerza de 5 hombres contra una sola persona después de ser parado por un supuesto incidente vial. Veamos el video. The level of violence by agents of the Scorpion Task Group of the Memphis Police was brutal. Imagine the force of 5 men against one single person. This after being stopped for an alleged road incident. Let's go to the video. You get your ass blown the fuck out! Get the fuck out the car! Get the fuck out the fucking car! Damn, I didn't do anything! Hey, I didn't turn your ass around! Alright. On the ground. Alright. You don't do that, okay? Get on the fucking ground! Get on the ground! Okay. Hands your ass! Alright, I'm on the ground. Lay down! That's up. Get down! Please get on the ground! I think I tase you! Get on the ground! Lay down! One! Now! Tase him! Alright, okay. Turn your bitch ass around. Break your shit. Okay, dude, damn! Turn the fuck around. Put your fucking hands behind your back! Bitch, put your hands behind your back! Okay, stop. I'm gonna knock your ass the fuck out! You guys are really doing a lot right now. Bro, lay down! I'm just trying to go home! Lay down! Man, if you don't lay down... I am on the ground! Put your hands on your stomach! I'm afraid. Okay. Get the fuck back. Stop! I'm not doing it. Please. Oh, shit. Give me your fucking hand. Give me your fucking hand. Who's your hand? Give me your hand. Give me your hand. Give me your hand. Hey. Hey, Mike. Watch out. You might get sprayed again. Hey. Hey, Mike. Watch out. Give me a motherfucking hand! Watch out! I'm gonna baton the fuck out you! Hit the fucking hands! Watch out! Watch out! Get the hand! Give me your fucking hand! Give me your hand! Give me your fucking hand! Give me your hand, motherfucker! Down again! Por sí solas en el video difundido por la propia policía, como se ve, cómo los agentes pegan puñetazos y patadas al joven, además lo rocían con gas lacrimógeno y le apuntaron con una pistola eléctrica Taser. En ningún momento, según los videos, Tyre toma represalia contra los policías, solo intenta escapar de la golpiza. Cuando menos eso es lo que se ve en los videos.
The images speak for themselves. In this video, released by the police department, it is seen how the agents punch and kick the young man, spray him with tear gas, and point a taser gun at him. At no point, according to the videos, does Tyree Nichols retaliate against the cops. He's just trying to escape the beating. At least that's what you see in the videos. Déjeme compartirle la información más actual del caso hasta este momento, después del crimen de Tyre Nichols. 5 policías fueron destituidos de sus cargos, arrestados y fichados. Desgraciadamente, el pasado 27 de enero, todos salieron libres tras pagar solo una multa por el crimen de este joven. Let me share the most current information of the case so far. After the murder of Tyree Nichols, 5 police officers were removed from the force, arrested, and recorded. Unfortunately, on January 27th, all were released after paying only a fine for the crime of the life of this young man. Los 3 primeros, Tadarius Bean, de 24 años, Desmond Mills, de 32, y Justin Smith, de 30. Los 3 pagaron una fianza de $250,000 para recuperar su libertad. The first 3, Tadarius Bean, 24 years old, Desmond Mills, 32, Justin Smith, 30. The 3 paid a bail of $250,000 to regain their freedom. Los otros 2, Demetrius Hallen, de 30, y Emmett Martin Tree, de 30, ellos pagaron $350,000 y ahora enfrentarán el proceso en plena libertad. The other 2, Demetrius Haley, 30 years old, and Emmett Martin III, 30 years old, they paid $350,000, and now they will face the criminal process in full freedom. El pasado 26 de enero quedaron oficialmente radicados los cargos contra los 5 policías que son acusados de homicidio en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado y opresión oficial. El próximo 17 de febrero, los 5 acusados tendrán su primera cita con la corte en punto de las 9 de la mañana en el Shelby County Criminal Court División 3 en la sala del juez James Jones. En este caso, no únicamente están involucrados estos 5 policías. On January 26th, the charges against the 5 police officers who were accused of second-degree homicide, aggravated assault, aggravated kidnapping, and kidnapping were officially filed. On February 17th, the 5 defendants will have their first court date at 9 a.m. at the Shelby County Criminal Court Division 3 in the courtroom of Judge James Jones. In this case, not only are these 5 police officers involved. Hay otro. Resulta que este agente de piel blanca no se había dicho nada hasta la presión social. Terminó por exponerlo públicamente. Se trata de Preston Halpin, un agente que había sido dado de alta desde 2018. Él fue suspendido desde el pasado 8 de enero, pero nadie sabía. Tampoco no se había dicho nada. So there is another. It turns out that nothing had been said about this white officer until social pressure ended up exposing it publicly. This is Preston Hemphill, an officer who had been removed from the force in 2018 and reinstated. He was suspended since last January 8th, but nobody knew, nor had anyone said anything about it. Sin embargo, aquí se lo decimos,
fue el policía que disparó la pistola eléctrica contra Tyre Nichols. Fue este agente quien jaló el gatillo e incitó a sus compañeros a pisotear al joven después de que lo volvieron a agarrar cuando salió corriendo tras recibir la mortal descarga eléctrica. Preston Hill también mintió en su reporte oficial para esconder lo que realmente había pasado. Fue el policía que elaboró el reporte sobre el arresto del joven, poniéndolo a Tyree Nichols como sospechoso de asalto agravado y a Emmett Martin, uno de los policías que lo golpearon, como víctima. So I'm going to share with you what really happened. It was this policeman who fired the taser at Tyree Nichols. It was this officer who pulled the trigger and incited his companions to shoot the young man. A reaction of rage after Tyree was tased by him, got away and was detained again. Preston Henfield. Pero todo eso fue solamente una gran mentira. Además, según el comunicado de la policía de Memphis enviado el 30 de enero, comunicado, otro policía más que todavía no es identificado fue suspendido del cargo hasta que sean terminadas las investigaciones del caso. En resumen, son 7 policías que hasta ahora involucrados en este caso de abuso policial. Preston Henfield also lied in his official report to hide what really happened. It was this police officer who prepared the report of the arrest of the young man, putting Tyree Nichols as a suspect of aggravated assault, and Emmett Martin, one of the police officers who beat him, as a victim. But all that was just a big lie. In addition, according to the Memphis Police Department, sent on January 30th, another police officer who is not yet publicly identified was suspended from the police force until the investigation of the case is completed. In summary, there are 7 police officers so far involved in the case of the police abuse. Pero antes de continuar con el programa, les recuerdo que no olvide suscribirse a nuestro canal, dar like a nuestros videos y dejar sus comentarios sobre los temas que estamos presentando. Puede hacerlo en esta transmisión en vivo, en nuestros videos y en nuestros shorts. Como siempre, únicamente vamos a pedirle que sea de manera respetuosa con los demás miembros de este canal. Para nosotros es importante el respeto con nuestros semejantes. I want to remind you to subscribe to our channel, like our videos, and leave your comments on the topics that we are presenting. And you can do this on this live broadcast, in our videos, and in our shorts. As always, we're only going to ask you to be respectful of the other members of this channel. For us, respect for fellow human beings is very important. También le voy a pedir que se suscriba en nuestro canal de YouTube de Metrópoli MX. Miren, aquí le compartimos la imagen de nuestro canal de Metrópoli MX, el corazón de la noticia en Baja California Sur. Aquí muy pronto comenzaremos a presentar noticias de todo tipo, de todo lo que ocurre en Estados Unidos. Así es que si puede, suscríbase, dele like y haga clic a la campanita para que pueda recibir las notificaciones cada vez que suba un video. I also want to ask you to subscribe to our Metro Polymix YouTube channel. Here's the image of our channel. Metro Polymix is the heart of the news in Baja California Sur. Very soon, we'll begin to present a variety of news on topics that concerns the United States. So please subscribe, like, and click on the bell so you can receive notifications every time we upload a new video. Me gustaría recordarles también que ya abrimos nuestra comunidad de miembros de nuestro canal. Les recuerdo que en nuestro canal tratamos temas de crímenes, delincuencia y corrupción sobre casos de estadounidenses, ya sea en México o en la Unión Americana. Les recuerdo que nuestro canal
Tratamos, a partir de esta semana empezaremos a generar contenidos exclusivos para nuestros miembros que ya no podrá ver aquí. Así es que los invito a suscribirse porque vamos a seguir generando contenidos que no podrá ver en ningún otro canal de YouTube, vamos, ni siquiera en prensa o televisión estadounidense. I also want to remind you that we have opened a community of members of our YouTube channels. On our channel, we deal with issues of crime, delinquency, and corruption on cases of Americans, either in Mexico or in the United States. Please subscribe to our community so that you can have access to more information, photos, statuses, exclusive videos, breaking news, and of course, the member chat. Starting next week, we will start generating exclusive content for our members that you will no longer see here in our channel. So I'd like to invite you to subscribe because we will continue to generate content that you will not be able to see in any other YouTube channel, not even on mainstream media, press, or television. También quiero darle las gracias a todas las personas que nos han hecho donativos, también por sus aportaciones en el super chat, super gracias y super stickers. En el programa pasado les comenté que ya tenemos Cash App. Aquí abajo podrá leer los datos de nuestra cuenta. A todos, muchas gracias. I want to thank all the people who have donated to us, especially your contributions through the super chat, the super thanks, and the super stickers. In our last program, I told you that we have a Cash App now. So in the description, you can read the account details. Thank you all very much for supporting our channel. Déjeme le comento que la agresión en contra de Tyre Nichols ocurrió apenas el pasado 7 de enero, falleciendo 3 días después tras no poderse sobreponer de las heridas. La víctima de 29 años fue agredido a escasos 100 metros de la casa de su mamá, y así le llamaba a su madre cuando era agredido. Si usted es una persona sensible a las imágenes fuertes, puede retirarse en este momento o abstenerse de lo que vamos a presentar a continuación. Let me tell you that the aggression against Tyree Nichols occurred just last January 7th, dying 3 days later after not being able to recover from his injuries. The 29-year-old victim was assaulted just 100 meters from his mother's house, and thus he called his mother when he was assaulted. If you are a person sensitive to strong images, you should not watch the next video. Give me your fucking hand. Give me your hand. Give me your fucking hand. Get your hand. Give me a hand. Turn around. Lay back. Lay back, goddamn. Give me a hand. Turn around. Lay back. Lay back, goddamn. Lay back, goddamn. Lay back, goddamn. Lay back. Shit! Give me a Ross and Castlegate. We are east of the intersection.
Desafortunadamente, la mamá de Tyree nunca escuchó las súplicas de su hijo, pero tampoco ningún vecino, nadie salió, lo que permitió que ese abuso policial pudiera consumarse sin que nadie opusiera resistencia. Unfortunately, Tyree's mom never heard her son's pleas, but neither did any neighbor. No one came out, which allowed this police abuse to continue without anyone objecting. Justamente por esta situación fueron separados de sus cargos otros servidores públicos que observaron la agresión, pero que no hicieron nada para parar esta cacería. Ellos son la teniente del honorable cuerpo de bomberos de Memphis, Michelle Whittaker, el paramédico avanzado, y a Michael Sandbright, y el paramédico básico, Robert Long. Precisely because of this situation, other public servants who observed the aggression did nothing to stop it. These people were removed from their positions, and they are Lieutenant Michelle Whitaker, Memphis Fire Department, the EMT, Jamichael Sandbridge, the assistant EMT, Robert Long. Estos últimos dos, en vez de estar dando atención médica a Tyree, lo estaban cuidando de que no escapara cuando estaba tirado en el piso. Hágame usted el favor. Los paramédicos actuaron de manera negligente y omisa, como si fueran policías. Y la jefa de ellos nunca se bajó de la unidad policial, cuando menos a supervisar qué estaban haciendo los elementos a su cargo. Seguramente estaba muy ocupada leyendo sus mensajes o viendo sus redes sociales mientras todo esto estaba ocurriendo. The latter two, instead of giving medical attention to Tyree Nichols, were watching to make sure that he did not escape. When he was lying on the floor, really? Come on now. The paramedics acted negligently, and they acted as if they were police officers. And the lieutenant never left the official vehicle, not even to at least witness what her officers were doing. Maybe she was busy reading her messages or watching her social media while all of this was happening. También sabemos que dos policías más del departamento del sheriff de Shelby County que llegaron al lugar fueron relevados de sus cargos y están sujetos a investigación. Hasta este momento se desconocen los motivos, pero recordemos que en las imágenes de los videos que se pueden ver más de 10 policías en la escena. Es importante decir que no todos agreden a Tyree. Esos fueron 5 y el elemento de piel blanca que disparó la pistola eléctrica. Los demás se ven cerca, pero ninguno hizo nada para parar ese abuso que tiene indignado hasta el presidente Joe Biden. We also know that 2 more Shelby County Sheriff's Department police officers who arrived at the scene were relieved of their charges and are subjected to an investigation. Until now, the reasons are unknown, but remember that in the images of the videos, you can see more than 10 police officers at the scene. It's important to say that not everyone assaulted Tyree Nichols. There were 5, and the white officer that fired the taser gun. The others just looked on, and no one did anything to stop the abuse. That outraged even President Biden. Tras esta agresión, la unidad policial Escorpión fue disuelta después de la brutal golpiza. La creadora de este grupo táctico y chief de la policía de Memphis, Celine Davis, está también en la cuerda floja. La sociedad está pidiendo su destitución después de enterarse que ya había sido despedida en Atlanta, Georgia,
después de una investigación fallida por delitos sexuales. Following this assault, the Scorpion Police Task Force was disbanded after the brutal beating. The creator of this tactical group and Memphis Police Chief Celerin Davis is also on the tightrope. The community is calling for her dismissal after learning that she had already been fired in Atlanta, Georgia, where a sex crime investigation failed under her command. Bueno, ¿y quiénes son los responsables del crimen de Tyree Nichols? Son estos 5 hombres que usted puede ver en pantalla. Tadarius Bean, Demetrius Hallen, Emity Martin, Desmond Mills y Justin Smith. Los 5 agentes de la policía de Memphis, Tennessee, alegadamente son los responsables de esta brutal golpiza. And who is responsible for the Tyree Nichols crime? It's these 5 men you can see on your screen. Tadarius Bean, Demetrius Haley, Emmett Martin III, Desmond Mill Jr., and Justin Smith. The 5 police officers in Memphis, Tennessee, are allegedly responsible for this brutal beating. Los 5 agentes son acusados por el estado de Tennessee por los delitos de homicidio, golpes y lesiones en agravio de Tyree Nichols. El caso había permanecido en silencio hasta que la familia de este joven salió a exigir justicia en el parque donde Tyree solía patinar. The 5 officers are charged by the state of Tennessee with a crime of homicide, beating and wounding to the detriment of Tyree Nichols. The case had remained silent until the family of this young man came out to demand justice in the park where Tyree Nichols used to skate. Let's watch. El caso de Tyree Nichols ha generado tanta indignación que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar completamente indignado y profundamente adolorido después de ver el video de la paliza de los policías a Tyree Nichols. El presidente estadounidense reconoció que las imágenes de los videos dejarán a muchas personas escandalizadas, solicitando a las personas que piden justicia no recurrir a la violencia. La violencia nunca es aceptable, es ilegal y destructiva, dijo el presidente, y prometió una investigación rápida, completa y transparente. The case of Tyree Nichols has generated so much outrage that the U.S. President Joe Biden said he was completely outraged and deeply pained after watching the video of the police beating Tyree Nichols. The U.S. president acknowledged that the images of the videos will leave many people scandalized, asking people who demand justice not to resort to violence. Violence is never acceptable. It is illegal and destructive, the president said, promising a swift, thorough, and transparent investigation. Por cierto, el presidente Joe Biden invitó el 7 de febrero a los familiares de Tyree Nichols a la Casa Blanca. Ya veremos hasta dónde y de qué se tratará la reunión con Joe Biden. By the way, President Joe Biden invited the relatives of Tyree Nichols to the White House on February 7th
and we will keep you posted on how that meeting goes. El fin de semana, por cierto, hubo protestas desde pocas hasta miles de personas en Memphis, New York y Washington. Desde luego, eso ha encendido los focos rojos en Estados Unidos por posibles protestas masivas en los próximos días. Los 5 policías directamente involucrados en la golpiza ya fueron despedidos después de una investigación interna que confirma el uso de la fuerza excesiva. Sin embargo, los estadounidenses están solicitando su detención inmediata y solicitaron una reforma policial para que los agentes puedan responder cuando cometan este tipo de actos. Over the weekend, there were protests from a few to thousands of people in Memphis, New York, and Washington. Of course, that has lit the red light in the United States for possible mass protest in the coming days. The 5 police officers directly involved in the beating have already been fired after an internal investigation confirmed the use of excessive force. However, the Americans are calling for their immediate arrest and called for police reform so officers can be held accountable when they commit such acts. Tras el crimen de este joven, se revivió el debate sobre la violencia policial en Estados Unidos, sobre todo porque el recuerdo de George Floyd, asesinado en el 2020, sigue vivo todavía, con la sensación de que las grandes manifestaciones ocurridas no resolvieron el problema de fondo. Los abusos parecen ser una cultura policial institucionalizada. Aquí no importa si el policía es blanco, afroamericano o latino, porque no hay reglas escritas de que si una persona es de un determinado grupo étnico, pueda ser tratada con un uso de la fuerza excesivo. Todo un desafío para el gobierno estadounidense. After the murder of this young man, the debate about police violence in the United States is revived, especially since the memory of George Floyd, murdered in 2020, is still alive, with a feeling that the large demonstrations that occurred then did not solve the underlying problem. Abuse appears to be an institutionalized policing culture. Here, it doesn't matter if the cop is white, African American, or Latino, because there are no written rules that if a person is from a certain ethnic group, they can be treated with excessive force. For the U.S. government, it continues to be a challenge. Bueno, y con esto nos despedimos del programa del día de hoy. Mi nombre es Gerardo Zúñiga, soy el periodista mexicano. Nos vemos pronto. This is the end of our program. Please stay tuned on our channel. Thank you to our Mexico team and our U.S. team. I appreciate you and your hard work. Okay, with this last note, we end our program. My name is Gerardo Zúñiga. I am the Mexican journalist. See you soon.